Diorang tak allow yang tak ada tap. Tak boleh macam ceduk di atas lah. Yes, it happened before lah. Air cebok. Cebok. Air cebok. Air tak boleh minum tu. Chillax guys, welcome to another episode of our new podcast series. As usual, this episode is sponsored by 65 Visuals, so you can check them out at www.65visuals.com. The link is in our bio. So hari ni kita ada someone is in the F&B industry also. Dia buat air lah. So without further ado, let's welcome him. Hello. Welcome to podcast. Okay, hello. Ni cam ni, ni fun cam, ni kau punya cam. Okay, tengok sana. Boleh, mana dia? Okay. Can. So as usual, you can introduce yourself and what's your business about. Okay, Farid. But can Aid lah panggil Aid lah Boleh. Okay, Aid buat business banyak actually, but currently taklah banyak mana, but currently Aid buat minum SG. Oh. Yes. So this minum SG start actually last year. Okay. Last year, yeah. So currently dah one year plus lah. So this minum SG I usually join for events. Okay. Like macam all the typical event lah, macam food fest. Yeah, so benda ni juga I akan like kadang-kadang macam mana like this event start from macam mana macam idea datang So this event thing is like I tengok biasalah I punya family buat family business. So I selalu nak buat macam sendiri punya lah. Always macam why not aku try buat sendiri punya. And this minum thing is actually start from like Instagram. I ada buat, if Haris follow I selalu nampak minum I selalu buat minum. Yes, minum. So they just one day lepak dengan macam anak saudara, kakak you, my kakak lah. Then orang cakap why not kau buat sendiri and buat jual air lah, since kau selalu buat this macam everyday kat story kau post minum. So macam okay, why not aku try. Yeah, so from there lah. Tapi yang bila minum tu dah ada dia punya branding ke atau apa? No, belum. Macam branding macam mana? Like, macam you jual air lah. Jual Tapi air. bila masuk masa tu dia minum atau macam what's the name of it? Just jual air je. Like okay, this minum, nama kedai tu minum is from my Insta story yang I selalu buat lah. Like my minum is okay. Kalau usually minum is MINUM. Correct. Minum. But selalu masa I buat dekat Insta, I letak MINOM. Minum. So macam so-called macam sendiri punya style lah. Faham. Like so dari situlah orang kata okay, kau letak nama kedai kau minum je, simple. Faham. Minum MINOM minum SG. Faham. So dari situlah. Oh, okay. So macam the inspiration is dari your mum lah. To start a business memang dari my mum lah. Sebab beforehand memang tolong mama. Faham. Dari lepas NS ataupun before NS, all the way dengan mama. Mama buat catering. So that's where I tengok mama's like okay, I want to follow the punya footstep. Faham. Because it's interesting lah. Business is interesting. Lagi-lagi kita jual makan, kita macam experience benda macam-macam. Kita got to face customer, and then the process of nak join event, everything, tengok macam senang, wah okay, dah ada kedai. Ataupun bukan kedai lah, event. Tapi the process lah behind the scene tu macam-macam lah. That's where Tapi kira macam the minat came from there lah. Yes, correct. Dari kecil lah. Before NS, dah memang selalu tolong ikut mama everywhere mama pergi. Every week, wedding to wedding. Just follow sampailah NS. Then after that, lepas NS, tolong lagi full time. From basically tak tahu apa-apa sampai ikut sampai dah tahu macam-macam lah. Faham. Tapi apa macam that spark moment bila okay, I know Aid tolong mama kan about event semua ni, macam that spark moment, okay, you know what, I think I want to do minum. That moment, like how and bila. Okay, so macam minum how nak buat macam tiba-tiba macam okay, aku nak buat benda ni. Okay, like I said lah, before minum, I memang ada like kadang-kadang business lain. Yes. Ada macam dulu mama buat wedding. So from wedding, mama is always the kind of person yang suka kasih opportunity. Lagi-lagi dekat anak-anak. So buat this live station. But then due to COVID, semua stop. So bila COVID dah habis, then slowly
benda ni datang tiba-tiba. Like memang Aid suka business. Okay. So memang Aid suka business. Sebab like cakap Aid tengok mama, so I macam I want to follow dia punya footstep. Faham. So dia punya this minum start bila like I said, tiba-tiba Aid selalu buat this trend dekat Instagram every day. Macam start of the day minum. Then so this minum thing start macam okay, why not aku create this into something. Macam orang dah start to buat tengok Aid macam sampai kawan-kawan Aid The publicity is there. Yes, buat this minum dan nanti tag Aid kat Instagram. So I macam okay, since orang dah tengok aku selalu buat minum, so why not aku turn out macam take this opportunity buat into a business. Officially which is, minum lah. Jual air. So from there lah. Nama tak makan, jual makan. Because nak jual air? Makan pada Aid susah. Aid tak pandai masak. Faham, okay. Yes, Aid tak pandai masak. Okay. Yes. Then and makan, macam nak cakap, makan pada Aid tak pandai masak satu, susah. And Aid ni macam nak cakap, tak, pada Aid leceh lah. So Aid nak benda yang simple. And Aid tengok air ni simple. Faham. Tapi to talk about simple, how Aid macam minum, okay, Haris pernah nampak Aid masuk event. Aid jual ada few kind of drink, ada hot drink lah, okay. Then this drink pun at least masa Aid masuk, Aid bukan masuk lah, start this business, Aid tak tahu buat air. Okay. Aid macam mana aku nak buat So research lah, check, okay, buat gini. So banyak try tu, banyak buat. Aid buat air ni, Aid buat air tu. Then dari Aid sendiri, Aid try tanya pendapat from mama, from adik-beradik yang lain. Then bila orang try, Aid tanya orang-orang lah, macam take all the feedbacks. Tak kira lah positif ke apa ke, but we take that feedbacks, kita try to macam improvise. Yes, correct. Okay. And also kalau jual air, the logistic part is lagi senang sikit kan, then correct. Makan. Betul. Compare to makan, banyak lagi barang-barang dia. And if talking about logistic wise, memang air dengan minum, obviously air lah. And to talk lagi about demand I think air lagi demand. Sebab everywhere you go people will always cari air. Haus. Correct. Makan, yes, people will also cari makan, tapi orang akan lagi haus. Macam mana-mana pun, orang kadang-kadang kenyang. You can be kenyang like few hours, tapi orang akan tiba-tiba macam, aku dah makan tapi aku haus. Aku nak air. So demand air lagi tinggi lah. Yes, from there. Then what are the challenges and struggle you face in opening this business? Okay, challenges talk about challenges is macam tadi I cakap, I tak tahu buat air. So I banyak try. And banyak try, banyak tak jadi. So banyak tak jadi tu ada juga yang okay, pada Aid sedap, Aid dah buat, okay, aku try gini. Okay, aku dah buat, rasa macam okay, sedap. Tapi bila kita jual, orang macam cakap, asal air awak rasa macam gini then macam, alamak, salah. Banyak juga bila Aid join event, buat macam this 3-4 days ni event Aid join. Then bila dah buat air, rasa Hafiz macam tak sedap. Full balang Aid buang. Wah. Full balang Aid buang. Macam okay, aku tak boleh jual. Kita rasa macam bila buat tu rasa macam okay, jadi color okay, tapi asal rasa macam itu. Bila rasa macam alamak, tak sedap pun. Kita sendiri buat, pada kita macam okay lah, kita dah ikut resipi full, buat macam alamak, bila rasa down pun buang. And buat benda tu bukan satu kali banyak kali. So first bila buat, struggle is kita tak tahu resipi ataupun tak tahu macam mana ikut tekak lah, ikut tekak orang. So from there lah, then slowly lah Aid belajar, then talk about, but Aid kan jual banyak air. So yang Aid buang tu bukan satu air. So Aid try ni, alamak, tak sedap, Aid buang. Tak sedap, Aid buang. Try ni, kadang satu dah okay, buat lain tak sedap, buang. So obviously cost lah, sebab kita buang, kita buat pun pakai benda. So cost is also the struggle lah. Macam banyak juga I spend for first few event, sebab kita belum get the hang of it. Kita belum tahu the flow of nak buat macam mana, nak rasa, kasih dia rasa macam mana. And then to get all the supplier, barang-barang, ada Singapore ada Singapore tak ada. So and then for example macam kita jual air balang okay, some people see okay, jual air balang kita will just cedok dari atas, correct? Banyak apa, tapi when kita buat kat Singapore, dia punya requirement from this NEA is different. Okay, you can use balang, tapi they want us to have tap.
Any regulations? Yes. Diorang will always event lagi-lagi diorang akan datang, nanti diorang akan masuk kedai, nanti tengok okay, ada tab okay. Diorang tak allow yang tak ada tab. Tak boleh macam ceduk di atas lah. Yes, it happened before lah. Air cebok. Cebok. Air cebok. Air tak boleh minum tu. Air cedok. And then diorang cakap, oh you cannot. Kalau tak ada, you need to stop. Kira you need to cease operation. This is NEA punya rules. Macam alamak. So tu one of the struggle lah. Macam then nak cari benda tu. Okay, Air dah beli balang, then nak cari tab. Tab also tak boleh cari yang kecil-kecil, sebab Air punya air ada macam dia punya biji-biji kat dalam, ada punya daun-daun macam-macam lah. So kalau kecil sangat nanti sangkut. Lambat juga kalau correct. Yeah. So banyak lah struggle. So that is one of it lah. Nak kena ikut dorang punya regulation, nak kena cari barang, cari supplier. Supplier lah ya, cup supplier, syrup, everything. Then obviously kita akan cari supplier yang boleh hantar juga. Sebab kalau kita nak collect satu-satu pun macam nanti time, kita tak ada time sangat. So yalah macam gitu. Faham. And also macam nak buat air, kalau buat small quantity lagi senang kan. Kalau macam correct, a big quantity nak kena gauge. Like for example air A letak kalau 1 tu, correct, dia macam kalau if I want to deliver 10 cups, correct, it needs to be multiplied by how many. correct. And you need to gauge the amount of water to match the sugar level. Bila nak buat talking about buat air buat air kat rumah dengan buat air dekat macam balang is different lah. Masa baru-baru Air nak buat ni pun Air macam okay lah, just buat air apa, simple, correct. Usually kita kalau buat air kat rumah, kita pergi Sinsong ke NTUC beli sirap, balik rumah tuang air minum. Dah, simple kan. Tapi kita jual kat event, kita tak boleh buat follow macam gitu. Sebab apa, event ni yalah, for example standard event is 10 to 10, 12 jam. So kita buat air, kita tak rambalang ada ais. Ais akan cair, so flavor akan lain, diluted lah. So kalau talking buat kat rumah, kita buat kat rumah, letak dalam jug. Macam mana kita nak manis ke apa, kita macam itu. Sama juga, tapi kat event ni lain sikit. Kita kalau ikut macam mana kita buat kat rumah, dia rasa dia lain. Ya, rasa dia lain. Dia macam ada tak kena lah. So at first saya buat gitulah, macam okay lah buat air je apa. Mestilah aku boleh buat kan. Tapi bila dah sendiri kena kan, itulah yang that's where buat tak jadi, alamak tak sedap, buang. Tapi despite all this, like kenapa Aid tetap continue doing this? Because pada Aid tak ada yang senang lah. You see, nothing comes easy. Especially if you want to macam nak buka business pada Aid kalau senang macam benda-benda yang macam this benda yang Aid macam tak tahu nak buat air, but yet Aid still nak teruskan, nak belajar, because of one of it is minat lah. Memang Aid minat nak buat benda ni. Then also Aid bilang diri Aid take that benda-benda tu macam cabaran. Okay, aku nak kena belajar. Like takkan aku nak buat business, aku just nak senang-senang and then buat business, then semua datang macam tak ada cabaran lah. Macam pada Aid, takkan aku buat business terus smooth gitu kan. Mesti along the way ada cabaran, then nak kena belajar. Dan macam tu lah. That's why macam okay, aku tak pandai buat ni, aku kena belajar. Aid selalu bilang diri Aid, just find a way, belajar. Sebab yalah dulu bila Aid baru buka, Aid adalah contact Aid kenal, ada orang. Masa Aid tak pandai buat air lah, Aid dapat dia seorang, dia cakap dengan Aid dia boleh tolong Aid buat air. Memang dia pandai buat air, yes. Then Aid dari situ Aid ambil dia kerja dengan Aid part time, macam event kan. So dia minta Aid gaji dia lah, ikut demand dia lah. Sebab Aid faham, dia kata dia boleh buat air, dia boleh jual, dia boleh everything lah. Aid tak payah fikir banyak. Okay lah, so dia demand Aid this amount of gaji. Okay lah, Aid pun kasih. For first few event okay. Tapi tak, kita pada Aid buat bisnes jangan harapkan satu orang. Kalau kita tak tahu, kita just harapkan dia. There'll be days yang aku sakit lah, aku tak boleh datang. Aku ada ni lah, aku ada ni, you know. So bila it happen, that's where Aid macam alamak, aku nak cari siapa. Event is going on, aku tak pandai buat air. So that kind of thing happen. Then dari situ Aid pun macam okay, aku tak boleh harapkan dia sangat, aku nak kena belajar. So bila dia datang, dia buat, Aid tanya, Aid belajar. And then dari situ Aid macam slowly lah tengok macam mana dia buat. Sebab pada Aid at least kalau there be days yang dia tak datang ataupun
dia paitau. Ait macam okay, there is aku yang boleh buat. Yeah. So this paitau thing happen actually. Bila jadi bila during event set up, dia datang, dia tolong Ait. Dia tolong okay. Lepas tu macam biasa Ait cakap dia, okay kau datang macam biasa lah. Okay Ait. Lepas tu Ait still ingat, dia cakap dengan Ait, naikkan aku punya gaji sikit lah. Sebab Ait dengan dia okay, kita kenal dari kenalan. So dia tolong Ait dah banyak kali tau. Sebab dia pun tolong Ait last year punya event Bazaar. Ait ada masuk kat Geylang. Ait tumpang mak Ait punya lah. So dia tolong Ait for 1 month, everything okay. And bukanlah nak cakap Ait ni kalau okay lah, bukan bos lah, tapi bila dia kerja dengan Ait tak anggap dia macam kau work dengan aku, you need to work properly. Ataupun kau kena anggap aku bos. No, I don't like to be like that. So bila dia kerja dengan Ait selalu cakap dengan dia, jangan anggap aku bos, anggap aku kawan kau. Okay, so Ait tak anggap dia macam ni. So sama-sama bila kerja sama-sama. Bila kedai ramai, Ait tak ada macam aku duduk, kau buat ni semua, kau layan customer ni. Tak adalah. So Ait macam basically dari situ kita macam okay. But then eventually this after Ramadan ni event, set up dia datang. Then first day call tak angkat, message tak angkat. Usually event 10 AM to 10 PM apa. So awal pagi around 9 saya dah message dia, cakap kau jangan lupa kau, nanti hari ada event macam biasa nanti aku datang macam gini-gini lah. Dia kata dia tak reply. Usually dia akan okay, don't worry lah Ait, aku settle. Okay lah. So dia tak reply, call tak angkat. Dia macam alamak, macam mana ni? So that's where I sendiri belajar. Dah memang kita dah selalu tengok dia buat, kita try. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. So dari situ Ait ambil macam mana itu pun macam satu, like cakap, macam satu cabaran untuk Ait. So dari situ Ait, that event for 3 days Ait run sendiri lah. Without dia ada kat situ. Then dari situlah Ait macam, walaupun kadang-kadang air dah naik, tapi Ait macam okay, aku tak boleh just harapkan air ni turun. Aku nak kena eksperimen sendiri kat belakang. Buat jadi okay, kalau jadi. Yang tak jadi okay, aku buang. Okay. Tapi yang event tu before a few hours ke atau apa yang dia beritahu? Basically few hours lah. Sebab event start at 10. Biasalah normal event 10 to 10. Tapi dia memang selalu datang like before event start. Sebab apa, dia akan prepare, nak kena masak air panas, everything, nak buat air. So dia terus tak ada reply Ait, dia tak ada call Ait, dia tak ada cakap apa-apa. Dia macam tak ada cakap Ait aku tak boleh make it. Tak ada. Try message dia tak reply, call dia tak angkat. Last kena block. For no reason. I don't know why. For no reason. Ait tak ada isu dengan dia. Gaji tak pernah pending. Ait bayar dia daily. Ait tanya dia selalu, okay, kau nak daily ke kau nak after event? Dia kata daily. Okay, Ait kasi daily. No tak ada tak ada macam gaji event lepas belum bayar, tak ada tanggung-tanggung. Ait buat one thing lah, bukan nak cakap apa, tapi Ait punya business, I don't like to have any pending payment. Lagi-lagi kalau orang yang tolong Ait. Sebab yalah, orang tolong kita, dia penat, dia kerja apa. Betul tak? So pada Ait benda ni jangan pending-pending. So tak tahu what's the issue, tiba-tiba senyap. Sekarang dah tak contact lagi lah? Tak ada. Dah tak nampak dia pun. Sebab usually nampak dia macam kat event-event. Sebab dia ni memang macam banyak tolong orang lah, part timer. So one of the dia selalu juga tolong lain-lainnya kedai. So sekarang dah tak nampak dia. Dia yang approach Ait. Dia approach Mama. Actually dia tanya Ait ada buat air. Dia tanya dia nak orang tak. Sebab that time masa Ait nak orang nak buka, Ait tanya Mama, cakap tolong Ait carikan orang untuk tolong Ait lah, buat ni sikit, macam jual ke apa. Okay lah. Then Mama dah tanya dia, dan dia kata tak apa, dia offer diri dia. So that's why macam okay lah kau work dengan aku. Sebab Ait buat benda ni, kadang-kadang tunang Ait ada, Sharifah, dia pun tolong Ait at times. Just that kita tak boleh fokus sangat apa. Ait pun ada kerja luar. So bila it happen, dia terus paitau macam okay, dah lah. Then dari situlah somehow Ait low-key grateful it happen, because Alhamdulillah sekarang Ait dah pandai buat air. Tunang Ait dah pandai buat air. And Alhamdulillah lah, kita dapat improvise cara buat air tu, which is
tak ikut cara dia, tapi kita ikut cara kita buat air. And then feedbacks coming from people yang beli, from family members, from member ataupun from orang luar, cakap all the drinks are very nice. Especially that one drink lah, which is orang kata, oh you punya air yang ni sedap, I memang suka. Sampai kita dapat DM cakap air kita sedap. There's also people setakat order air tu je. Air apa tu? Air lemon lychee. Lemon lychee. Ya. Okay. Orang setakat order air tu je, like satu balang hantar for event dia. And bukan satu, banyak. Since I buat benda ni, I ada jugalah masjid dekat Ang Mo Kio, one of the masjid. Al-Mutakin. Yes, panggil kita masuk. Dia kata, we just want you to sell off your drink kat situ. And then street art festival, which is last year atau early this year, dekat Downtown East. Dia offer to be dekat macam to be there, jual air for 3 days. And best part to this opportunity datang semua like after I ikut this event. So along the way kita dapat exposure. From follow event kita dapat exposure. So yeah, and then kita pun ada art box. Eatbox ke artbox yang ada. Eatbox. Yeah, buat kat expo, panggil kita, tapi just that tak ada masa, kita tak ada join lah. But yeah, alhamdulillah lah, I macam happy sebab kita dapat, that means orang nampak kita. Like these people lah, these orang-orang yang buat event nampak minum SG. Yeah, so from there I macam okay, aku happy lah. Yeah, I happy macam wah, okay, orang panggil kita, that means they like our drink and kira dorang suka, dorang nampak kita. Yeah. Sebab there's a few juga orang yang macam approach Syed kedai lah bila kita buat event. Cakap, wah, I like your shop. Sebab Syed punya logo colour oren. Dan kita punya everything, kira senang kata, Syed selalu set up benda ni. Syed suka kedai terang and Syed nak just kedai clean. And people always cakap lah macam, oh aku suka kedai kau, walaupun kau jual air, kedai kau kemas and everything. Alhamdulillah. Yeah. So okay, that's good. But ni time for game time. Okay, time for game. Okay. Okay, aku tak bilang Aid lah about the game thing. You don't know, right? No. Okay. So I want you to pilih letter between A to Z. A to Z. One letter. Because I choose A. Okay. So list down 3 drinks that start letter A dalam bahasa Melayu. Anggur, air anggur, grape. Okay. Senang. I apple. Okay. And then Asam Boy. Okay, maknanya senang lah A. Yes, okay. Asam Boy. I jual Asam Boy by the way. Asam Boy. I jual Asam Boy. Faham. Okay, kita spice things up lah. Okay, one more letter, but not A lah. Tengah fikir letter senang ni actually. Okay, aku suka 5 second. 5. Okay, F. Okay, F. Okay, F. 5 drinks. Pineapple. Tak Apa boleh. pineapple? Okay, F. Fruit punch. Okay. Fruit punch. Tapi bahasa Melayu. Itulah nak bahasa Melayu F air apa Alamak, bahasa Melayu F. Kan? Krik. Okay, one. Okay, lagi satu. One more letter. Okay lah, ni kasih Chan lah. Just two drinks. Okay. F, apa F juga? Tak boleh any. B. Okay. B. Okay, B blueberry. Bahasa Melayu blueberry macam mana? Blueberry Melayu tak tapi dengan Bandung. Bandung. Okay, Bandung, Bandung, yes. Bandung dengan blackcurrant. Blackcurrant Melayu apa? Blueberry semua sama tak? Blueberry berry biru. Okay. Okay, biru, okay lah, berry boleh. biru. Okay. Cantik. Jadi. Nice. Okay, so boleh kita kasih Chan lah. Yes. Nice. Okay, so any last words for those audience out there that want to start a business? Okay, pada Aid simple. If you have the macam niat macam okay aku nak buat business, don't stop. Yeah. Serious. Business is a risk lah basically. Yes, definitely. It's a risk. It's either you make it or you break it. Yeah. Tapi if you make it, alhamdulillah, don't stop. If you break it, also don't stop. I always hold this
benda yang if Haris nampak kadang-kadang Aid paste di stiker kat kereta. Mengejar impian. Okay, this mengejar impian is something yang Aid always hold on to Aid. It's your impian. Don't stop. You always need to catch your dream. Yeah, even you dapat your dream, don't stop lah basically. And business, when you nak buka business, if basically dah sampai ke tahap yang you dah okay, dah stable, there'll be up and downs. Not every day is Sunday. You know? You get what I mean? Like, kalau you buka business just bikin macam, aku buka business tapi aku nak gini, aku nak untung. Don't talk about profit lah. If you want to buka business, kasih run dulu. You need to understand your business. And basically when you dah understand, you dah tahu the struggle, you dah go through everything, jangan cepat give up. Chase your dream lah. Macam chase this impian. For it, mengejar impian. Hold on to it. Along the way to buka business, cabaran, struggle memang akan ada. There'll be yang kau macam, alamak aku dah penat, dah give up, aku tak nak buat, pening lah, leceh lah ni. But at the end of the day, pada Aid, bila you have reached that, macam dah ada masuk event, then bila Aid tengok macam, wah, aku dah ada this, aku dah ada that, aku dah ada barang ni, wah, it's just macam puas sendiri, you know. The feeling macam, wah, aku at first aku fikir aku tak boleh make it. Aku macam, is it possible? Yeah, but then bila dah go through everything, you have reached that macam the level yang bukanlah cakap level atas-atas sangat, to that level yang kau tak expect diri kau sampai, tapi you are there. Alhamdulillah. Yeah, so don't stop. If ada niat nak buka business, don't stop. Carry on. Yeah, carry on. Mengejar impian. Yeah, mengejar impian guys. That's a word from Aid itself or Farid from Minom SG. Correct. So any promote, you want to promote your event ke apa? Okay. Minom SG usually akan masuk event at least once a month. Okay. Okay. This Ramadan insyaAllah, actually the plan is tak nak masuk lah. Ramadan nak relax, nak just puasa kan, lemah. Tapi Alhamdulillah rezeki, kita ada this offer from this organizer satu. So we might be joining satu dekat Tampines Hub. Okay. Yeah, this jual air lah as usual. Diorang buat this Bazaar Ramadan, which is on this 23rd March soon. The event will be going on for 16 days, 16 hari. From 16 all the way until 7 or 8 April. So few days before Hari Raya, diorang dah stop. So Aid might be joining that event. Is it under mak besar? Correct. Yep, correct, under mak besar. I also applied to be their vendor. Oh, serious lah? Mau tahu ada wedding ke apa kan? Can lah, can. You can ask them. Dorang insyaAllah, dorang will tengok lah. Dorang akan always give this business opportunity lah. That's so correct. I can try. So yeah, I will be joining the event kat Tampines Hub. InsyaAllah. InsyaAllah soon. Amin. Yeah, hopefully semua smooth lah. Jangan lancar. Amin. So you can check out Minom SG event as stated. The details we'll try to give it in the bio, so you can check it out. It's at Tampines Hub. Yes, from Tampines Hub. 16 March. No, dia 16 days. 16 days. From 23rd March 23rd March to until 7 7 or 8 yeah. April. For 16 days. 16 days. So check them out and check all the other vendors during this Ramadan period. So thank you Farid or Aid for coming down to this podcast and sharing your thoughts and inputs and experience in opening a business in Singapore. So yeah, that's it guys. If you like this podcast, do give this a like and share to your friends. So see you guys soon. Chillax lah.